Hello dear students, hope you all are doing well. So in our last class we have discussed the kingdom fungi or kingdom mycota. So kingdom fungi or kingdom mycota, we have discussed the nutrition process in kingdom fungi and also the reproduction in fungi. So today we are going to discuss the division in fungi. So fungi is divided into 4 classes. Okay, the kingdom fungi is divided into 4 classes, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So this classification of fungi is based on mainly 3 characters. Okay, the classification of fungi into these 4 groups or 4 classes is based on mainly 3 characters. So first one is the morphology of mycelium. Okay, morphology of mycelium. We have already learned what a mycelium is. So mycelium is a fungal body, that is the network of hyphae. Okay, hyphae network, that is called a mycelium. So based on the morphology of mycelium, that is morphology. What do you mean by morphology? Morphology denotes the external features. Mycelium external characters. Okay, we observe in the mycelium external characters, that is morphology. So mycelium external features base first adana oru feature oru characteristic nammal idine divide cheyanulla oru base aayittu eduthekkunna first characteristic. Okay, that is morphology of mycelium. Then second one is mode of spore formation. Okay, we have already discussed that spore formation takes place in case of fungi. Different types of spores are present in case of fungi. So based on the mode of spore formation also, that also is considered in case of this division. The mode of spore formation, how the spores are formed, that is also considered during this division process. Then the last one is the nature of fruiting bodies. Fruiting bodies. Okay, fruiting bodies, we have already said regarding fruiting bodies, that is the spores are present inside certain structures. Okay, then fruiting bodies നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മഷ്റൂമിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ആ ഒരു അംബ്രല്ല ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, that is called fruiting bodies. The structures inside which the spores are present, and such structures are called fruiting bodies. നമ്മൾ last class discuss ചെയ്തിരുന്നു fruiting bodies. So these are the 3 features. First one is morphology of mycelium, second one is the mode of spore formation, and third one is the nature of fruiting bodies. So the division of fungi into 4 classes is mainly based on these 3 characteristics. So what are the divisions in case of fungi? First one is Phycomycetes, second is Ascomycetes, third is Basidiomycetes, and fourth one is Deuteromycetes. So first one we are going to discuss regarding Phycomycetes. So first one, Phycomycetes. So Phycomycetes, it is the lower fungi or primitive fungi. So what do you mean by lower or primitive? Primitive means the fungi which was studied during the first stages. Okay, early time ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് Phycomycetes. ഫസ്റ്റ് നോൺ ആയ സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി കോൾ ദം ആസ് പ്രിമിറ്റീവ് ഫംജി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഇവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച
പിന്നെയൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഫഞ്ചി, that is the primitive fungi or lower fungi known as Phycomycetes. They are the first studied ones. Then they are also known as algal fungi. They are also known as algal fungi because they have got some characters of alga. ആൽഗയുടെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇവർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആൽഗൽ ഫഞ്ചൈ. സോ Phycomycetes, they are called the primitive fungi because they were the first studied fungi. They are the first studied fungi. Then they are also known as lower fungi and also algal fungi because they have got some characters of algae. Then the main nature of this fungi is that they are mainly found in aquatic habitats. They are mainly found in aquatic habitats and also in moist places. Okay, Phycomycetes is mainly found in aquatic habitats and also in moist places. In aquatic habitats and moist places means നമ്മൾ ഡീക്കേ ആവുന്ന വുഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ വാട്ടർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണും. അതുപോലെ തന്നെ മോയിസ്റ്റ് പ്ലേസസ് ഡീക്കേ ഒക്കെ ആവുന്ന വുഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ ട്രീസൊക്കെ വീണിട്ട് കുറച്ച് നാളത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വുഡ് ഡീക്കേ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ മോൾഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും. നമ്മുടെ കൂണൊക്കെ പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ, നമ്മൾ മരക്കൂണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് വരുന്നത് Phycomycetesലാണ്. സോ ദേ ആർ മെയിൻലി ഫൗണ്ട് ഇൻ അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് പ്ലേസസ് സച്ച് ആസ് ഓൺ ഡീക്കേയിങ് വുഡ്സ്. ഡീക്കേയിങ് വുഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡീക്കേയിങ് വുഡ്സിൽ, then aquatic habitats and moist places, these Phycomycetes will form. So they are the lower fungi mainly found in aquatic habitat and moist places such as decaying woods. Then they are also found in some animals as obligate parasites. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫഞ്ചിയുടെ ന്യൂട്രീഷൻ പറഞ്ഞപ്പം സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആണ്, ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫഞ്ചി എന്തുവാണ്, പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. സോ ദീസ് Phycomycetes, they are also found in association with animals as obligate parasites. ആനിമൽസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ആസ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്? അതായത് പാരസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഒരു ആനിമലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനിമലിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് പാരസൈറ്റ്. Then what I mean by obligate parasite? So obligate parasite means this fungi cannot complete its life cycle without this host animal. ഈ ആനിമൽ ഇല്ലാതെ, ആനിമലിനെ ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, അതിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇല്ലാതെ ഈ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫഞ്ചിക്ക് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. Okay, only in the presence of this host animal the fungi will complete its life cycle. Such type of parasites are called obligate parasites. Obligate means അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സിന് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ this Phycomycetes, they will also act as obligate parasites in some animals. ചില ആനിമൽസിൽ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദെയർ മൈസീലിയം, the mycelium will be septate and also cenocytic. So what do you mean by septate and what do you mean by cenocytic? Septate means നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, മൈസീലിയം എങ്ങനെയായിരിക്കും സെപ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്രോസ് വാൾസ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. ഓക്കെ, ദ മൈസീലിയം വിൽ ബി, സോറി, not septate. In case of Phycomycetes, the mycelium will be aseptate. Okay, sorry, that was a mistake from my part. In case of Phycomycetes, the mycelium will be aseptate. Aseptate means there will be no cross walls.
ക്രോസ് വാൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ന്യൂക്ലിയസ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ദേ വിൽ ബി സീനോസൈറ്റിക്. മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് സീനോസൈറ്റിക്. So in case of Phycomycetes, the mycelium will be aseptate, that is without septum. Septum will be absent, or septum or cross walls will be absent, and they are called aseptate. Then cenocytic means in aseptate mycelium multinucleated condition will be present. That is, one cell will have more than one nucleus. Such multinucleated condition is called a cenocytic. So the mycelium in Phycomycetes will be aseptate and cenocytic. Okay, so these are the general characters of this group, that is Phycomycetes. Then most important thing, we are going to study regarding their reproduction.